Okay, so we will start. Yes, sir. I'm audible. Yes, sir. Okay, no problem. So yesterday we have seen second practical that is based on the seminar report. Okay, so we have left some content in that last lecture. So we will complete that first experiment. Second, so basically, in last lecture we have seen how to write a research paper with a final report as well as your seminar report is a different concept, and your final project, final year BTech project or any thesis project, that is a different concept. Okay, so seminar related to only 1 to 2 basic concept we are discussing, we are research on that only 1 to 2 point, but in your thesis point we are going to study each and everything in details. Okay, so for that we are going to call that thesis report or thesis. Final thesis means your a final project report. Okay, so for that particular writing any seminar report or any thesis report, there are some guidelines, there are some rules according to a different journals. So in which paper, in which section you are going to submit that paper to that particular website. So that website you have to first download format for the submitting the paper. For that website you have to first download format for the submitting the paper for that website. Second thing, write paper your thesis in your own words. That is second thing. Okay, for your copyright reason you should have to write your paper in your own words. Okay, so that is a good criteria. Third case, publishing that research, publishing that your content in reputed journals. Okay, that is third thing. Okay, so we have discussed regarding the first content, discussion, conclusion, what is importance of this discussion tab, chapter, conclusion chapter. So we have yesterday discussed how we are going to give a chapters. ओके, आपल्या सेमिनार रिपोर्टमध्ये किंवा थेसिसच्या रिपोर्टमध्ये आपण सिस्टमॅटिक वेनं रिप्रेझेंटेशन कसं करायचं त्याचं तुम्हाला काल सांगितलं. जसं की आता इथं तुम्ही बघितलं टायटल. ठीक आहे, इथं टायटल काय दिलंय, जे काय आपला एक्सपेरिमेंट नंबर तो सेकंड आहे, ट्युटोरियल ऑन हाऊ टू राईट अ सेमिनार रिपोर्ट. लाईक दिस सेम वे, at the first page of the report you should write your project name or your seminar name as a title. Whatever your title is there, you should write on the first page. Below that, write your presented by, your name, your guide name, okay, your college name. Like this is the first introduction or title page, you can call it as a title page of your seminar report or thesis. After that you can start your actual thesis. Okay, actual report, seminar report, with your abstract. Abstract is nothing but your just whole research, whatever you are writing from 10 pages, 20 pages. From that 10 or 20 pages you should write one short paragraph, means your summary writing. You should write one summary, whatever important content is there, that content you should write in abstract only, without within 250 or 300 words. Okay, and after that keywords. म्हणजे जे काय ऍबस्ट्रॅक्ट आहे, ऍबस्ट्रॅक्ट फक्त रीड केला की तुमचा पेपर, तुमचा रिसर्च काय आहे ते कळायला पाहिजे. आता जे काय तुम्ही पेपर सबमिट करता त्याच्यामध्ये तुम्हाला पहिल्यांदा ऍबस्ट्रॅक्ट लिहायचा असतो. तर जे काही रिव्ह्यूअर आणि एडिटर असतात ते सगळा पेपर वाचत बसत नाहीत. ते सुरुवातीला ऍबस्ट्रॅक्ट वाचतात, त्यांना जर इंटरेस्टेड वाटला तर त्या इंटरेस्टेड नुसार ते पेपरमध्ये परत खाली बघतात. जर त्यांना ऍबस्ट्रॅक्ट मध्येच इंटरेस्ट नसला, ऍबस्ट्रॅक्ट मध्ये त्यांना काही कळलं नाही आणि इम्पॉर्टंट वाटलं नाही, तर ते खाली पेपर बघत पण नाहीत. ठीक आहे, सो यू शुड राईट इफेक्टिव्ह मॅनर युअर ऍबस्ट्रॅक्ट with within 250 words or maximum 300 words. Okay, and after that you should write 4 to 5 important keywords below that abstract. जे काही तुमच्या प्रोजेक्ट मधले, सेमिनार मधले 5 इम्पॉर्टंट शब्द आहेत ते तिथे खाली लिहायचे, हायलाइट करायचे, जेणेकरून त्या वर्ड्स वरून पण त्या रिव्ह्यूअरला, एडिटरला तुमच्या टॉपिकचा इम्पॉर्टन्स समजून जातो. ठीक आहे, आफ्टर दॅट यू शुड स्टार्ट युअर चॅप्टर, ऍक्च्युअल कंटेंट, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ युअर thesis. So you should go for the chapter number 1 as an introduction. Yesterday I have discussed regarding the how to give a chapters, how to give a titles, and how to give a subtitles. Okay, हे एक पद्धत आहे फक्त रिप्रेझेंटेशन करण्याची, की एखादं टायटल असेल तर टायटल कसं द्यायचं. ठीक आहे, आता
मेन टायटल असेल तुमच्या ह्याचं आता इंट्रोडक्शन चॅप्टर वन ह्याचं सुद्धा फॉर्मॅटिंग असतं. चॅप्टर 1 त्याचा फाउंड सपोज 12 ठेवला, मॅक्झिमम टाइम किंवा 99% each and every journals has given 90% same guidelines or same rules for font size and font language font. Okay, so as per the each and every standards of the publishing research paper, so you should have to set your font in times of Roman, and font for titles 12, and main paragraph 11. Okay, so that things you should follow with the effective manner. So after that introduction, title, you should write 1.1, then introduction. Okay, then second point, suppose in that chapter 1, then you should write 1.2. In that 1.2 point, suppose I have some two or three small bit, then again I will go for the 1.2.1, 1.2.2. Like this way you should write effectively. That should reflect in your table page. That table page including the your final report after the title page of the your seminar report. So once you read that table now, so this is my index, so this is serial number 1, which is located on the page number so and so, and what is the title of that page, and what is the title of that effectively. Then once you are going to review your paper, so he or she will be satisfied by your work. Then discussion and conclusion. Discussion and conclusion, that is a very important from reviewer sides or perfection. Why? Because that discussion and conclusion tab, that paragraph, we explain each and everything in details with your short conclusion. Okay, once he or she will go for that part, conclusion and discussion, so he or she will find out some final conclusion from their side. He or she will decide the paper importance as per the impact factor 4, 2, 3, 1, like this. Okay, so you should write first your paper in your own words. Second, you should have to for do formatting well in effective manner. Okay, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला बीईच्या पार्ट फर्स्ट पासून आणि आता मिनी प्रोजेक्ट आहे टीच्या सेकंड सेम पासून, तर ह्या सगळ्या गोष्टीची सवय तुम्हाला आतापासूनच पाहिजे. सुरुवात करा, एखादा टॉपिक घ्या, तुमचे तुम्ही बसून असे रिपोर्ट बनवायला सुरू करा. रिपोर्ट झाला की त्याच्यावरून रिसर्च पेपर बनवायचा. एकदा तुम्ही रिपोर्ट बनवला की रिसर्च पेपर बनवायला वेळ लागत नाही. ठीक आहे, रिसर्च पेपर हा रिपोर्टचाच एक भाग आहे. फक्त रिपोर्ट असतो तर 40-50 पेजेसचा असतो, आणि रिसर्च पेपर मॅक्झिमम एक 5-6-7 पेजेस बनवायचा. जेवढं तुम्ही छोट्या पेजेस मध्ये बसवाल तेवढं इफेक्टिव्ह होतं. ठीक आहे, सो फर्स्ट यू कॅन गो फॉर द रिपोर्ट, हाऊ टू राईट अ रिपोर्ट, एनी रिपोर्ट. You can take the any example of the your subject also. Suppose you want to write one small report on the IQM subject. It is easy for your first making some assessment, or yourself only taking some practices as you were writing the any report. So you can take the one example as a IQM subject. You can start writing one 10 pages report on this subject also. Start, give a title, industrial quality management, then go for the introduction. In that introduction you can write the just introductory part of the this subject. So which content we are going to study in this subject, which content is very important as per the industry concern. Okay, so how to do industrial management, what are the management functions, like this. You can just make introduction, content, then go for the any methodology, if any requirement from the industry, so how to it will be fulfilled from the organization side and customer side. So for that purpose you can make one methodology. Okay, so for any project, for any research work, for any say writing report, you should have to prepare one methodology. ओके, कोणतंही काम करायच्या अगोदर एक काहीतरी एक स्टँडर्ड प्रोसिजर, एक स्टँडर्ड मेथडॉलॉजी, एक पद्धत आपल्याकडे असली पाहिजे, म्हणजे आपल्याला त्या पद्धतीनं पुढे काम करता येतं. जर तुम्हाला एखादं काम करायचं असेल आणि तुमच्याकडे काही प्रोसिजरच नसेल, वर्कआउट तुम्ही केलं नसेल त्या गोष्टीचं, तर तुम्हाला at the 11th hour you are unable to do that task. Okay, so before going to do any task you should prepare.
वन मेथोडॉलॉजी. सो बाबा फर्स्ट पॉईंट आहे हा पॉईंट केल्यानंतर हा दुसरा करणार, हा झाला की तिसरा करणार, म्हणजे त्यावेळेस तुमची 11th अवरला गपलत होणार नाही किंवा गडबड होणार नाही. ठीक आहे. सो यू शुड हॅव टू प्रिपेअर वन इफेक्टिव्ह मेथोडॉलॉजी. तुम्ही जर बघितलं असेल एखादे रिपोर्ट वगैरे कोणाचे जुन्या सिनियरचे, तर त्याच्यामध्ये एक असं फ्लोचार्ट सारखं असतं बघा. ओके. तर ते मेथोडॉलॉजी तशी बनवायची की हा पॉईंट झाला की हा करायचा, हा झाला की तो करायचा, असे सगळे अरेंज करायचे आणि त्याच्या खाली मग तुम्ही कंटिन्यू तुमचा कंटेंट पासून इंट्रोडक्शन पासून पार्ट कॅरी करायचा. ओके. तर हे होते सेमिनार रिपोर्टच्या गाईडलाईन्स. आता तुम्ही खाली बघितलं की बघा, द रिपोर्ट शुड बी नो मोर दॅन 4 to 5 पेजेस इन अ लेंथ, डबल स्पेस्ड. आता रिपोर्ट कसा लिहिताय तुम्ही, सिंगल कॉलम मध्ये लिहिताय का डबल कॉलम मध्ये लिहिताय? आता ह्यांनी काय सांगितलंय, डबल जर स्पेस्ड असेल, कॉलमचा असेल, तर जास्तीत जास्त 5 पेजेस पर्यंत, 4 पेजेस पर्यंत रिपोर्ट असावा. सेमिनारचा बोलतोय आपण, आपण फायनल प्रोजेक्टचा बोलत नाही आता, फक्त सेमिनारचं डिस्कशन करतोय. ठीक आहे. तर मॅक्झिमम तेवढे पेजेस ठेवायचे, 4 ते 5. डबल कॉलम असेल तर, सिंगल कॉलम असेल तर 8-9 पर्यंत ठीक आहे. रिपोर्ट मस्ट बी प्रिपेअर्ड इन अ लॅटेक्स. चा फॉर्मॅट आहे, तुम्ही वर्ड मध्ये गेला तर बघा तिथे तुम्हाला फॉर्मॅटिंग सापडेल. अ गुड व्हिज्युअल प्रेझेंटेशन इज इम्पॉर्टंट. तुम्ही कंटेंट काय ठेवलाय त्याच्यापेक्षा तुम्ही कंटेंट कसा व्हिज्युअलाइज केलाय, प्रेझेंट केलाय, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. ओके. ऍज पर द रिव्ह्युअर और ऑथर, ऍज पर एनी एडिटर, तुमच्यासाठी त्याचं रिप्रेझेंटेशन खूप चांगलं असेल आणि कंटेंट थोडा कमी क्वालिटीचा असेल, आणि एखाद्याचा कंटेंट खूप क्वालिटीचा आहे पण त्याचं रिप्रेझेंटेशन खूप खराब आहे, तर याचा आणि ज्याचा कंटेंट चांगला आहे आणि रिप्रेझेंटेशन चांगलं नाही, मग त्याला त्याचं काही वेटेज भेटत नाही. का तर रिप्रेझेंटेशन चांगलं नाही. तर कंटेंट चांगला पाहिजेच, पण त्याच्यासोबत रिप्रेझेंटेशन पण खूप चांगलं पाहिजे. ठीक आहे. द एम्फेसिस ऑफ युअर रिपोर्ट शुड बी ऑन द आयडियाज प्रेझेंटेड इन द सेमिनार, नॉट ऑन फॉर्म्युलाज अँड प्रूफ्स. गिव्ह फॉर्म्युलाज ओनली ॲज नेसेसरी इलुस्ट्रेशन स्पेसिफिक पॉईंट्स. तुम्ही प्रत्येक वेळेस तुमच्या कंटेंटमध्ये, तुम्ही प्रत्येक वेळेस तुमच्या रिपोर्टमध्ये तुम्ही फक्त फॉर्म्युला आणि एखादं काय असेल कॅल्क्युलेशन तेच फक्त देत बसला, आणि थिअरॉटिकल तुम्हाला माहितच नाही की याचं म्हणजे कसं झालं, कसं येतं, त्याचा प्रूफच तुम्हाला माहित नाही, तर त्याचा काही उपयोग होणार नाही. ठीक आहे. जिथं लागतंय प्रूफ, जिथं गरजेचं आहे तिथं डेरिव्हेशन, एक्झाम्पल, पॉईंट असेल तर ते तुम्ही टाकू शकता. ऑर्गनाइज द रिपोर्ट इंटू हेडिंग्स अँड वेअर अप्रोप्रिएट सब हेडिंग्स, राईट कोसाइडली. मी तुम्हाला जसं सांगितलं मगाशी की जे तुमचे जेवढे पॉईंट असतील सगळे पॉईंट टाकायचे, हेडलाईन्स आहेत, सब पॉईंट आहेत, फक्त त्याला काय करायचं, व्यवस्थित पॉईंट द्यायचे, अरेंज करायचे. एक तर तुम्ही एक मेथड न्यूमेरिकल फॉलो करा, नसेल तर रोमन फॉलो करा, पण जे काही नंबर देणार आहे त्याची एकच मेथड पहिल्यापासून ते शेवटपर्यंत फॉलो करायची. ओके. If you cite any papers, for example, papers from the reading list, include a list of the reference at the end of the report. If you cite, you can see that word is there, CITE, cited. Cited index means जे काय तुम्ही दुसऱ्यांचे पेपर यूज करणार आहात किंवा जे काय तुम्ही रेफरन्स घेतलाय कुठला, तो आपण रेफरन्स मध्ये टाकतोय, बरोबर आहे. पण रेफरन्स मध्ये सपोज आय हॅव टेकन द सपोज 10 पेपर्स रेफरन्स, सो आय विल गिव्ह ॲज अ नंबर reference 1, 2, 3, 4, 5, 6 like this. Okay. So there are also some method to write a reference as per the American standard, as per that ABCD format, or as per the author's format. So you can start from that reference with author name, then their paper name, their volume, publishing year. Okay, like this way. Then second way, publication, paper name, author name, year of the publication, volume number. Like this, there are different methods to write the reference. You can just follow the as per the requirement, as per their format, only one format. Okay. Once you follow that writing the reference format, suppose I have given the 10, taken the 10 references, I have given the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Okay, up to 10. So I have to mention that, suppose I have taken the reference number 1 paper, so which content I have given as a reference in that my whole paper, in which page, so in that figure, in that table, in that paragraph, I have to mention that reference number after the completing the sentence number in bracket. ओके. म्हणजे जर मी काही जे रेफरन्स घेतलेत खाली रेफरन्स मध्ये 10 असतील रेफरन्स, त्यातला पहिला रेफरन्स आहे
सायटेड म्हणजे काय की दाखवायला लागतो पेपरमध्ये तुम्ही कुठे ती माहिती यूज केली. सपोज माझा इंट्रोडक्शनचा पार्ट आहे, पेज नंबर 5 वरती रिपोर्टच्या माझ्या एका इमेज घेतली मी, त्या इमेजच्या खाली मी इमेजचं नाव लिहिलंय आणि इमेजचं नाव असं मी कुठल्या पण पेपरमध्ये इमेज घेऊ शकत नाही, कॉपीराईट असतं. म्हणून मी काय करतो, त्या रेफरन्स मध्ये त्या पेपरचा मी नाव टाकलं की बाबा माझ्या पेपरसाठी, माझ्या प्रोजेक्टसाठी मी तो पेपर रेफरन्स घेतला होता. म्हणून मी काय करतोय, त्या पेपरचा जो काय मी नंबर दिलाय रेफरन्स नंबर मध्ये, सिरियल नंबर, तो नंबर मी त्या इमेजच्या नावाच्या पुढे ब्रॅकेटमध्ये टाकतोय, जेणेकरून जो कोण रिव्ह्यूअर आहे, एडिटर आहे, त्याला कळलं पाहिजे की त्या रेफरन्स लिस्ट मधला दुसऱ्या रेफरन्स पेपर मधली ही इमेज आहे आणि ह्याचा रेफरन्स घेऊन आम्ही हा स्टडी करतो. ओके, सेम वे जिथं जिथं टेबल घेतलाय तुम्ही, कुठनं एखादी इन्फॉर्मेशन घेतली असेल, व्हॅल्यूज असेल, टेबल्स असतील, स्टँडर्ड्स असतील, व्हॅल्यूज असतील, पॅराग्राफ मध्ये एखादा सेंटेन्स घेतला असेल किंवा त्याच्या रिलेटेड तुम्ही बोलला असेल, तर त्याच्या कोपऱ्यामध्ये सेंटेन्स पूर्ण झाले की फुलस्टॉप द्यायच्या अगोदर स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये त्या रेफरन्सचा नंबर टाकणं खूप महत्वाचं आहे. ठीक आहे, तर ह्या गोष्टी आहेत ज्या छोट्या छोट्या आहेत पण ह्या खूप मॅटर करतात. तर ह्या गोष्टी लक्षात ठेवायला लागतात रिपोर्ट लिहिताना, पेपर लिहिताना. ठीक आहे, देन हाऊ टू राईट अ गुड रिपोर्ट. ओके, आता आपण बघितलं काल ग्रॅमॅटिकल मिस्टेक असेल, परत स्पेलिंग मिस्टेक, फॉर्मॅटिंग, ही ऍट द एंड यू कॅन डू इट, बट at earlier start of the writing any report paper, you should have to just start the pasting the writing the content of your project, and first you can complete that material collection, data collection. After that you can just go for the your paper one by one, and then capitalize each only set of the then formulas, tables, paragraphs, writing with first half line. Okay, then tenses. Okay, present, future, past. You can just check the sentences, grammars. Then go for the articles. Check the articles. The first time you mention the person by name, give their first and last name. Who, no title. ऑन सबसिक्वेंट मेन्शन गिव्ह ओनली देअर लास्ट नेम. ओके, आणि ज्यावेळेस पेपर कुणाचा आहे, ऑथरची नावं लिहिताना पण कशी लिहायची, टायटल झाल्यानंतर परत खाली ऑथरची नावं, जो मेन ऑथर आहे तो वरती, नंतर को ऑथर आहे ते खाली, त्याचे ईमेल आय डी झाल्यानंतर त्यांना परत नंबर, त्यांच्या कॉलेजचं नाव. ठीक आहे, देर आर एन नंबर ऑफ द टर्म्स वी शुड हॅव टेक केअर ऍट द टाइम ऑफ द रायटिंग द पेपर ॲज वेल एज द रिपोर्ट. ओके, मग याच्यामध्ये सायटेशनचं बघितलं आपण, रेफरन्सचं बघितलं. ठीक आहे, सो नाव यू कॅन सी हिअर. हा, थिंक ऑफ द रायटिंग रिपोर्ट ॲज दो यू आर रायटिंग अ स्टोरी. सेमिनार रिपोर्ट लिहिताना तुम्ही जे काही तुमच्या अभ्यासाबद्दल लिहिताय ते तुम्ही एक स्टोरी म्हणून लिहायला चालू करा सुरुवातीला, रफ टाइम. यू डोंट जस्ट लिस्ट एव्हरीथिंग दॅट हॅपन, यू हॅव टू प्रेझेंट इट इन सच वे दॅट वन आयडिया फ्लोज इन टू द नेक्स्ट. एकदा तुम्ही रुटीन लावलं तुमचं राईटअप करायला की एकापासून एक परत आयडिया भेटत, फ्लो लागतो आणि पूर्ण होतं. त्याच्यामुळे सुरुवात करा. ठीक आहे, सो द इंट्रोडक्शन हॅज टू सेट द सीन अँड प्रोव्हाइड अ बॅकग्राऊंड. इंट्रोडक्शन मध्येच बऱ्यापैकी सगळं कळतं की तुमचा प्रोजेक्ट कशावरती आहे, कशावरती तुम्ही अभ्यास करताय, त्याचं बॅकग्राऊंड कळून जातं आणि ते पुढे वाचताना पण त्यांना कंटिन्युटी राहते. कंटेस्ट अँड मोटिवेशन इन अ स्टोरी, द इंट्रोडक्शन विल इंट्रोड्यूस द मेन कॅरेक्टर अँड टेल यू enough about who they are and what has happened to them already, so that you will be eager to know what happens the next. जर तुमचा इंट्रोडक्शन पार्ट हा इंटरेस्टिंग असेल, व्यवस्थित तुम्ही मांडला असेल ग्रामॅटिकली आणि सिस्टमॅटिक वे, तर वाचणाऱ्याला असं वाटतं की आता पुढं काय आहे, पुढं काय होणार आहे. ठीक आहे, आणि त्यांना आयडिया मिळून जाते की हे नक्की कशाबद्दल आहे ते. In a technical report, introduction has to introduce the idea in such a way this your introduction has to sufficiently non-technical that the intent reader, in your case a trained statistician. हे कसं होतं की टेक्निकल आणि नॉन टेक्निकल दोन पार्टवरती आपण रिपोर्ट किंवा सेमिनार वगैरे असं प्रेझेंटेशन देऊ शकतो. टेक्निकल असेल तर तुम्ही मोजक्या पद्धतीने फॉर्म्युलाज, तुमचं जे काही सिस्टमॅटिक वे, जे काही लॉज आहेत ते तुम्ही मांडू शकता. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये जास्त करून एवढं कष्ट घ्यावे लागत नाही. पण नॉन टेक्निकल पार्ट मध्ये कसं होतं, तुम्हाला ग्रामॅटिकली जे काही तुम्ही सेंटेन्स लिहिता ते सगळं करेक्ट चेक करावं लागतं, त्याचा एक फ्लो तयार करावा लागतो, तो खूप महत्वाचा आहे. ठीक आहे, then the discussion will relate the ideas to each other and to whatever else we might know about them, and the conclusion will summarize what has been learned. Okay, म्हणजे हे बघा,
डिस्कशन मध्ये काय होतं की जे तुम्ही तुमच्या प्रोजेक्टचे जे काही आयडिया आहेत, जे काही तुम्ही एकमेकाच्या रिलेट करता त्या तुम्ही घेतलेल्या रेफरन्सच्या पेपरमध्ये, ओके. सो त्याच्यामध्ये ते आपलं येते का नाही, आपलं बरोबर आहे की नाही, आपण जे करतोय ते कॅलिब्रेट होते का नाही, व्हॅलिडेट होते का नाही, हे आपण त्याच्यावर डिस्कशन करतो. आणि कंक्लुजन मध्ये काय करतो, जे आपण केलंय त्याची एक समरी काढतो फक्त, की बाबा ह्याच्यातून आम्हाला हे मिळालं, हे आउटपुट मिळालं, आम्ही असं असं इनपुट दिलं होतं, हे आउटपुट मिळालं. लुकिंग बॅक टू द इंट्रोडक्शन टू रिकॉल व्हॉट द स्पीकर वॉज ट्राईंग टू अचीव्ह. आणि परत आपण कन्क्लुजन काढताना इंट्रोडक्शन मध्ये जायचं, इंट्रोडक्शन मध्ये तुम्ही काय म्हणला होता आणि कन्क्लुजन तुम्हाला काय मिळालं, ह्याच्यावर तुमचं रिपोर्टचा सेमिनारचा आणि प्रोजेक्ट तुम्हाला आउटपुट कळून जातं आपल्याला. आपण ऑब्जेक्टिव्ह किती ठेवले होते 100% आणि मिळाले किती आपल्याला, हे तुम्हाला कन्क्लुजन मध्ये कळून जातं. यू कांट इंट्रोड्यूस न्यू मटेरियल इन द डिस्कशन और कन्क्लुजन अनलेस यू आर सर्टन दॅट द इंटेंडेड रीडर विल नो इट ऑलरेडी. तुम्ही जर एखादं पार्ट, सपोज मी 4-5 मटेरियलचं इंट्रोडक्शन वरती दिलं प्रोजेक्टमध्ये माझ्या सेमिनारमध्ये, आणि ते 5 सोडून मी 6वा जो मटेरियल आहे तो मी डायरेक्ट डिस्कशन मध्ये चर्चा करतोय, असं नको व्हायला की रीडर म्हणणार की अरे वरती तर 5 मटेरियल 6वं इथं डायरेक्ट इंट्रोड्यूस केले, त्यांना कुठं आधी मध्ये इंट्रोड्यूस केलं नाही, असं व्हायला नको. कळलं? म्हणजे जे काही तुम्ही यूज करणार आहे, ज्या गोष्टी तुम्ही अप्लाय करणार आहात, इम्प्लिमेंटेशन करणार आहात, त्या सगळ्या गोष्टी इंट्रोडक्शन, तुमचं मेथडॉलॉजी असेल, मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसिजर असेल, जे काय असेल तिथं वरती दिसलं पाहिजे. ऍट द एंड discussion, it must be contain only the final conclusion of your research, not the new in that part. Okay, so all the ideas of the seminar are foreshadowed in the introduction, presented in the content, and discussed in the discussion and conclusion. जे काय असेल ते सुरुवातीला इंट्रोडक्शन मध्येच तुम्ही इंट्रोड्यूस करायचं, डिस्कशन आणि कन्क्लुजन मध्ये फायनल सोल्युशन फक्त चेक करायचं. Get someone else to read your report and looks for typos, missing words, and confusing explanation. तुम्हाला तुमच्या कामाची खात्री करून घ्यायची असेल तर दुसऱ्याकडे तुमचा रिपोर्ट वाचून घ्या, त्यांच्याकडून तुम्ही ते रीड करून घ्या, त्यांना द्या तुम्ही वाचायला, ते मिस्टेक्स काढतील, सजेशन देतील, त्याच्यावरून तुम्ही ते मॉडिफाईड करून तुमचा रिसर्च अजून स्ट्रॉंग करू शकता. ठीक आहे, म्हणजे एकाच नजरेतून जास्त चुका दिसत नाही, तर आपल्याला करायचं, आपला रिपोर्ट 2-3 लोकांना पाठवायचा, रीड करा म्हणायचं, आणि त्याच्यावरून ते सोल्युशन काढतील. ओके, सो दिस इज अबाउट द how to write a seminar report. We can apply a same knowledge for your project report also and research paper also. Okay, so this is the one of the guideline to write the seminar report only. Okay, but we can apply a same logic for writing the final your BTech report and any research paper. Okay, so this is our second practical. First practical we have studied the introduction part of the industrial management. Okay, so second is how to write the seminar report, and third one is that is a totally based on the case study of the any manufacturing industry. एखादी मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री असेल तुमच्या जवळ, तुम्ही बघितलेली, आतापर्यंत व्हिजिट केलेली, आपण व्हिजिटला गेलेलो, एखादा कुठल्या तरी पार्टचं मॅन्युफॅक्चरिंग करतात त्या इंडस्ट्रीवरती आपल्याला एक सिम्पल 1 to 2 पेज वी हॅव टू राईट द केस स्टडी. केस स्टडी म्हणजे काय असतं की त्या कंपनीच्या नावापासून, कुठं आहे कंपनी, त्यांचा टर्नओव्हर काय आहे, कधी इस्टॅब्लिश, थोडक्यात त्याची हिस्ट्री, त्याचा प्लांटचा लेआउट, त्याच्यानंतर त्यांची प्रोडक्शन, त्यांचं जे काय प्रोडक्शन असेल, कुठल्या कुठल्या पार्टचं प्रोडक्शन होतं, किती टर्नओव्हर आहे, त्यांना लागणारं मटेरियल काय आहे, बेसिक त्यांचं इनपुट काय आहे, त्यांच्या मेथडॉलॉजी काय आहेत, मशिनरीज कोणत्या आहेत, त्यांचं आउटपुट कसं येतं त्यांना, ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे त्याचा केस स्टडी. तुम्ही एखाद्या गोष्टीचा अभ्यास करता त्याला काय म्हणतो आपण, केस स्टडी. लागणाऱ्या तुमच्या फ्युचर एखाद्या पॉईंटसाठी तुम्ही एक रेफरन्स म्हणून घेतला, अभ्यास करता, तो म्हणजे तुमचा केस स्टडी. आता केस स्टडी म्हणजे तुम्हाला इथे एक्झाम्पल बघा दिसतंय. स्कूट्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड इज अ पुणे बेस्ड कंपनी एंगेज इन मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ द मशीन टूल्स, प्रोटेक्टिव्ह कव्हर्स, ऍक्सेसरीज. एक स्कूट्स कंपनी आहे पुण्यामध्ये, ती काय करते, मशीन टूलचे सगळे जे काही टूल्स आहेत ते, कव्हर असतील, प्रोटेक्टिव्ह ऍक्सेसरीज असतील, ते मॅन्युफॅक्चरिंग करतात. त्याची केस स्टडी आता इथे घेतली. बघा त्याच्यामध्ये काय काय दिलंय, की याच्यामध्ये ओव्हरऑल इंडियामध्ये कस्टमर भरपूर आहेत, मोर दॅन इंडियामध्ये 500 कंपनी आहेत वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये, मोठ्या, लहान, छोट्या कंपनी. आणि याच्यामध्ये एंड टू एंड सोल्युशन फ्रॉम द डिझाईन, मॅन्युफॅक्चरिंग, इन्स्टॉलेशन, ऑल्सो रिपेअर्स अँड रिब्रिश सर्व्हिस. हे काय काय करतात बघा, डिझाईन करतात, मॅन्युफॅक्चरिंग, इन्स्टॉलेशन पण करून देतात, रिपेअर, सेल्स अँड सर्व्हिसेस पण आहेत,
ठीक आहे. मशीन टूल प्रोटेक्शन कवर्स ऑफ द मेक लाईक मझॅक, मकिनो, ओकुमा, हॅस, हेलर, WMW, सिनेमॅटिक, स्टॅम्का, डेकल, हॅटफोर्ट, Morisiki, Mutra, Filler, HMT. Like this, there are different type of the products they are going to give some production. Okay. तर हे वेगवेगळ्या प्रकारचे त्यांचे हे आहेत, कवर्स आहेत त्या मशीन टूलचे. कदाचित आपल्याला माहित पण नाहीत अशी नावं आहेत. ओके. तो असा एक त्यांनी एक्झाम्पल घेतले स्क्यूट्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड पुणे अशा कंपनीचं, त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंगचे त्यांनी काय केलंय स्टडी केलाय. असंच तुम्हाला एक कुठल्या तरी कंपनीचा छोटासा तुम्हाला केस स्टडी घ्यायचा आहे. त्याच्यामध्ये त्या कंपनीची सगळी माहिती गोळा करायची. काय कंपनी मॅन्युफॅक्चरिंग करते, किती किती ठिकाणी त्यांचा प्लांट आहे ओव्हरऑल इंडिया, लोकेशन काय, लेआउट काय, एरिया किती, टर्नओव्हर किती, हे छोटं छोटं त्याचं इंट्रोडक्शन इथं लिहायचं. ठीक आहे. आता इथे बघा 3-4 पॅराग्राफ आहेत. ओके. So at the second page you can see here their vision. What are the vision of that company, mission of the company? You can just focus on that part also, and what are the objectives also. Okay. So now you can see here entrepreneurs details. What are the owners name Ajit Rode, designation, director, mobile number, email ID, website. Then nature of the business, कोणत्या प्रकारचा बिझनेस आहे, सर्व्हिस प्रोव्हायडर आहेत, मॅन्युफॅक्चरिंग आहेत, सप्लायर आहेत. नंबर ऑफ द एम्प्लॉईज, इयर ऑफ द इस्टॅब्लिश, अॅन्युअल टर्नओव्हर, स्टँडर्ड सर्टिफिकेशन. ओके. तुम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग करताय, सगळं करताय, गव्हर्नमेंटची परमिशन आहे का, स्टँडर्ड्स आहेत का कुठली, तसं यांनी मेन्शन केलंय ISO 9001 2015. ओके. देन प्रोडक्ट्स, व्हॉट आर द different products they are going to sell the company. So in introduction part of that brief information about the products. Okay. So like this way you should have to just take a case study on any industry. You can take a manufacturing, design industry, a production industry, and you can just write the 1 or 2 page case study report. ओके. हे सगळं लिहून झाल्यानंतर प्रोडक्टचं त्याची माहिती येईल आणि तुम्ही खाली त्याची त्या कंपनीची थोडक्यात थोडक्यात एक तुम्ही काय करायचं सर्वे करायचा आणि त्याची माहिती द्यायची. ओके. सो in next practical, I think in next week in Thursday we will be having a 2 hours practical. So in that time, uh, after this lecture I will just send this lab manual on our WhatsApp group. You can just go through that our practical number 1, practical number 2. Okay. Up till now we have completed the 2 practical. So from this point, tutorial number 1, that point onwards you have to write this 2 experiment number. Okay. You can write the experiment number 1 and then start writing this title, concept of this, definition, and then second tutorial how to write a seminar report. That things you have to write the separate to experiment practical. So in next practical after that Thursday I will share a final submission link, but we are not ready to submit all the material. So I will create that Google Forms at the last of the submission, but you have to be ready for the writing this all the practical. Okay. So you can just today I will after this lecture I will send that this lab manual to you. You have to just write start from the tutorial number 1. Okay. Tutorial number 1, tutorial number 2. That 2 practical you should write on the paper. Be ready with the PDF, that 2 experiment number PDF. Okay. Make separate PDF, experiment number 1 PDF, experiment number 2 PDF. Otherwise don't make any PDF, just keep with ready data, write written data. Once you complete all these 6 experiment, then you can make only one single file of this 6 experiment, and at the last whatever submission date is there, that time you can just upload that one single practical PDF file. Okay. This is the first thing. And second thing, whatever that assignment is there, so I will just give 1 or 2 question for each chapter. Okay. I'm not going to give 4, 5, 6 questions. So within 1-2 day I will just share one word file. In that all 6 assignment will be there. For chapter number 1 only 1 or 2 question maximum, chapter number 2 1 or 2 question. Like this way I will just make assignment question first, then I will share to you. And that things also you should write the be ready with that write up, and at the end of the submission you can just upload directly the 6 assignment to that assignment Google form and practical separate file. Okay. So that 2 things we will take care at the time of the
submission. So start writing for the each and every subject assignment as well as practical. Okay. So this is regarding the write up. So this is experiment number second. So experiment number 3. Okay. So it is a totally based on the case study. आता तुम्ही काय करायचं, क्लासमध्ये 80 लोक आहेत, तर सगळ्यांनी एकच लिहायचा नाही केस स्टडी. म्हणजे एकाने कॉपी केला की सगळे त्याचं कॉपी करतात, असं चालतं कामा नाही. 80 मध्ये कमीत कमी 8 केस स्टडी पाहिजे. 10 मुलांमध्ये एक केस स्टडी चालेल. टोटल क्लासमधून 8 केस स्टडी तरी यायला पाहिजे. मी मॅक्झिमम 2-5 मुलांमध्ये एक सांगणार होतो, पण ठीक आहे, 10 मुलांमध्ये एक जरी केस स्टडी असेल तरी बेटर आहे. ठीक आहे. मग तुम्ही कसं करताय बघा, रोल नंबर 1 ते 10 त्यांनी एक ठेवा, 11 ते 20 त्यांनी एक ठेवा, 21 ते 30 त्यांनी एक ठेवा. ठीक आहे. तर हे डिस्कस करून तुम्ही तुमच्या ग्रुपमध्ये 8 केस स्टडी पाहिजे. टोटल क्लासमधून 8 वेगवेगळे केस स्टडी घ्या. मग तुम्ही कुठल्याही कंपनीचे घ्या, गुगलवरून सर्च करा कंपनी, त्याची माहिती गोळा करा आणि 2 पेजेस त्याच्यावरती तुम्हाला लिहायचे आहेत. मग कोल्हापूरच्या आपण जे ऑलरेडी व्हिजिट केलेली कंपन्या आहेत, तुम्ही आता सेकंड इयरला मुंबईला तिकडे कुठे गेला होता तारापूरला, तिथल्या कंपनीचं घ्या, त्यांचे प्रोडक्ट्स असतील ते तुम्ही लिस्टेड करा. ओके. So you can just take any industry from our all over India. You can do research, small research, and write 2 pages case study on each that page. Okay. So this is about the practical number 3rd. तुम्हाला हा बोरी, तुम्हाला मी आता ही लॅब मॅन्युअल पाठवतो, तुम्ही बघा कसं लिहायचं, ह्याच्यात थोडा अभ्यास करून तुम्हाला ठरवा, ह्याच्यानुसार हाच फॉर्मॅटिंग यूज करा आणि तसं तुम्ही लिहा. ठीक आहे. स्टडी ऑन सर्व्हिस इंडस्ट्री दिले, पण तुम्ही असं काही नाही. आता लास्ट केस स्टडी मॅन्युफॅक्चरिंग वरती, म्हणजे जे काय आपण मॅन्युफॅक्चरिंग करते कंपनी, फक्त मॅन्युफॅक्चरिंग, इट्स टोटली बेस्ड ऑन द मॅन्युफॅक्चरिंग. बट दिस एक्सपेरिमेंट नंबर 4, प्रॅक्टिकल नंबर 4, दॅट इज टोटली बेस्ड ऑन दी ओनली सर्व्हिसेस. ओके. म्हणजे फक्त जी कंपनी सर्व्हिस प्रोव्हाइड करते, कुठलीही गोष्ट मॅन्युफॅक्चरिंग करत नाही, कुठलीही गोष्ट नवीन तयार करत नाहीये, फक्त ते सर्व्हिसेस देतात. एक्झाम्पल TCS, ते फक्त काय करतात, सर्व्हिस देतात. आता आपल्या जे काही MHCETच्या गेटच्या एक्झाम असतात, ते सगळ्या कोण कंडक्ट करतं, बऱ्यापैकी 99% TCS करतात. ठीक आहे. सो लाईक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल टू गिव्ह द सर्व्हिस इंडस्ट्री. Like this, there are different type of the service industry. You can take same 1 to 10 roll number, one example. Like this, from the whole class 80 students मधनं 8 केस स्टडी पाहिजे ह्याच्यावरती, सर्व्हिस इंडस्ट्रीवरती. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये सेम पॅटर्न, त्याचं इंट्रोडक्शन असेल, त्याचं कंपनी हिस्ट्री असेल, त्यांना चॅलेंजेस काय आहेत, त्याच्यावरती सोल्युशन काय देतात ते, बेनिफिट्स काय आहेत, डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत. ठीक आहे. देन एक्सपेरिमेंट नंबर 5 काय, मार्केट सर्वे ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक आहे. आता सब्जेक्ट आपला असा आहे की टोटली मॅनेजमेंट वरती, बरोबर आहे, मॅनेजमेंटचं पार्ट आहे. आता याच्यामध्ये काय, मार्केट सर्वे ऑफ द एनी प्रोडक्ट. तुम्ही एखाद्या कोणत्याही कंपनीचा प्रोडक्ट असेल, त्याचा तुम्ही मार्केटमध्ये काय कंडिशन आहे, मार्केटमध्ये सध्याला तो काय आहे, तर त्याचा रिव्ह्यू घेऊन तुम्हाला एक मार्केट सर्वे करून त्याच्यावरती रिपोर्ट लिहायचा. एक्झाम्पल मी कुठलं घेतलंय, वोल्वो कारचं घेतलंय. ठीक आहे. तर त्याचं काय काय डिटेल आहे बघा. कधीपासून त्यांनी सर्वे केला, 1991 ते 2004 मध्ये. ओलो कार कॉर्पोरेशन, काय त्यांचं पब्लिशिंग डेट 2004 मध्ये, ह्याच्यावरचं घेतला त्यांनी प्रोडक्ट. काय कंट्री कुठली आहे, इंडस्ट्री कशा रिलेटेड आहे, ऑटोमोबाईल आहे, दुसरं मॅन्युफॅक्चरिंग आहे, काय आहे. ठीक आहे. त्याच्यावरती त्यांनी ऍब्स्ट्रॅक्ट लिहिला, त्यांचे इश्यूज लिहिले, काय इश्यू आहेत त्यांच्या प्रोडक्ट बद्दल. ठीक आहे. मग त्याच्यावरती सोल्युशन काय, इंट्रोडक्शन काय आहे, नेमकं त्यांनी सांगायचं, कंपनीच्या सुरुवातीपासून सांगायचं, प्रोडक्ट काय कसं आहे, कधी चालू केला. ठीक आहे. एक छोटस, आता तुम्हाला सांगतो, आपला प्रॅक्टिकल नंबर 1 ऑलरेडी वी हॅव कवर्ड. ओके. सो यू कॅन स्टार्ट रायटिंग द प्रॅक्टिकल नंबर 1 as well as practical number 2. Okay, 2 things over. Then practical number 3 also. Practical number 2 is based on the how to write seminar report. First, introduction part of the industry management. That 2 practically you can start the writing. Then third one is case study from the any manufacturing industry. That things also you can start writing. And then total number 4, practical number 4, that is a writing case study on the सर्व्हिस इंडस्ट्री. ओके. आता हे पण लिहायचं, म्हणजे पहिले 4 प्रॅक्टिकल झाले, तुम्ही लिहू शकताय, नो प्रॉब्लेम. ह्याच्यातले आहे तसे लिहायचे नाही. तर जे काही केस स्टडी आणि
हे दोन केस स्टडी आहेत, तिसरा आणि चौथा, ह्याच्यातला आहे तसा बघून लिहायचा नाही. हे सोडून दुसऱ्या 10 इंडस्ट्रीच्या गोष्टीवरती लिहायच्या. ठीक आहे. नंतर एक्सपेरिमेंट नंबर 5 हे काय आहे, मार्केट सर्वे ऑफ द प्रोडक्ट. हा सुद्धा तुम्ही लिहू शकता. कुठल्या पण कंपनीचा एक प्रोडक्ट घ्यायचा आणि त्याच्यावरती असा मार्केट सर्व्हिसचा लिहायचा. ठीक आहे. हा झाला 5वा. आणि एक्सपेरिमेंट नंबर 6 हे काय लिहू नका आता, हे परत बघू आपण. ठीक आहे. याच्यामध्ये टेक्निक्स आहेत, टूल्स आहेत, हे आपल्याला थेअरीमध्ये बघितल्याशिवाय जास्त डिटेल कळणार नाही, त्याच्यामुळे ह्याच्यामध्ये जाऊ नका. सो वी विल जस्ट फोकस ऑन दी फर्स्ट 4-5 practicals. So I request all of you just start writing these practicals from tutorial number 1, practical number 1 to practical number 5. First two you can write as it is, okay, but from practical number 3, 4 and 5, that three practicals you have to write in your own words. From 10 group, one company. Like this way you can write these two case studies and one market survey. One case study is based from the manufacturing industry, one case study is based on the service industry, and one last one, that is a market survey of the any product. Okay. So this practical write-up you should have to complete at the end of this month, or first week of the May. I think our exam has scheduled on first or second week of the May. Anyone just clear me? I thought our draft timetable is there, na, for TY second sim final exam. Yes or no? It has been on our website timetable. Yes, sir. I think, sir, ending of May or first week of June. Okay. So I thought we have at least in our hand only 1 month or less than 1 month time is there. So before that we have to complete this write-up, as well as we have to complete the oral examination, term work, and our syllabus. So many homework is there. We can call it homework, and we have less time. So start writing your assignment, practical write-up. Okay. So we can utilize the afterwards remaining time for the other work. Okay. So within 5 minutes, I will send this PDF file, a manual file to on our group. You can start writing this practical write-up, and after some days, I will send the first three chapters assignment question. So afterwards, you can start writing that thing also. Okay. So any question from your side? Any difficulties? If you are having any doubt regarding how to write the seminar, that practical number second, third, and fourth, then you can just ask in chat box also, or you can just unmute yourself and you can ask directly also. No problem. Okay. So again, I request all of you regarding the attendance. So attendance is also very less. So you can just attend the your our all lectures. So whatever that term work and whatever the other things, it will be related to only your attendance. For this semester, we are going to make any hard decision regarding your term work and attendance. Okay, those who are attending the full lectures, for that for these students, we will give them maximum marks. But those who are not attending the lectures, for that students, we are going to make any. Now we are going to making any different type of the we can call as a term work policy. Okay, so take it seriously and attend all the lectures. So for the 2 days we will stop here. Yes sir, please stop the recording, and those who are remaining to give the attendance, they can put your roll number in